Monsieur le secrétaire d'État à la guerre, cher Pete, je voudrais vous dire combien je suis ravie que notre premier entretien en France soit ici en Normandie lors de l'hommage que nous rendons ensemble aux soldats de la liberté, ces héros du D-Day et, disons-le, le jour de votre anniversaire. Mais surtout, je voudrais dire que cette année, c'est aussi le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis et chacun évidemment se souvient de la bataille de Chesapeake, du siège de Yorktown, bien sûr du marquis de Lafayette, du comte de Rochambeau, et cela me permet de dire que nous sommes le plus vieil allié des États-Unis depuis 1778. Nous partageons des valeurs communes. Et avec les États-Unis, la France, évidemment, se souvient. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'avec les États-Unis, la France est tournée vers l'avenir. Et ce qui est important, évidemment, c'est de montrer combien notre alliance est à l'œuvre chaque jour. Et quand je dis chaque jour, je pense à l'Europe, où nos forces sont engagées sur le flanc Est pour des actions de réassurance, bien sûr. Je pense aux exercices Warfighter que nous avons avec la Marine nationale et l'US Navy en Atlantique Nord. En Indo-Pacifique, où nous étions l'un et l'autre il y a quelques jours avec l'exercice Pacific Stellar ou Balitaken, qui est un autre exercice que nous menons. Et je pense bien sûr à l'opération qui est multinationale, Olympic Defender. Donc autant d'éléments qui nous permettent de renforcer coopération, interopérabilité. Et ces quelques exemples montrent bien sûr nos coopérations de défense. Et je voudrais tout de suite vous dire que le réarmement de la France est en cours avec deux piliers. Vous le savez, en Europe, la France a toujours, depuis le général de Gaulle, choisi deux piliers, la dissuasion nucléaire et le conventionnel. Et tout cela est à l'œuvre puisque en 10 ans, nous aurons doublé le budget de la défense. Je suis actuellement en discussion avec le Parlement, vous connaissez comme moi les sujets de discussion avec le Parlement, sur précisément notre budget de la défense. Parce que notre objectif, c'est de garantir un engagement des alliés qui se traduisent par des capacités, par des effets sur le terrain. C'est tout le sens du travail que mène la France pour un pilier européen de l'OTAN. Je me souviens très bien de votre venue le 12 octobre à Bruxelles. Vous aviez évoqué ce sujet et pour nous, le pilier européen de l'Europe, c'est un sujet quand les menaces, les théâtres de crise se multiplient. Et évidemment, je souhaite que le dialogue entre nos deux pays soit évidemment un dialogue étroit, régulier et confiant. Et vraiment, je veux simplement vous remercier pour votre présence et pour nos échanges. Well, Minister Beautron, thank you for the incredible welcome. Thank you to your team. It is an absolute honor to be in your beautiful country. And on behalf of our excellent and incredible ambassador in our team, thank you for the opportunity to be here on this ski day, on this seminal and important day for us, but also an enduring symbol of our friendship and our partnership. And so I don't think we've ever had a better view for a meeting of this type, and we're grateful to be here. And 82 years ago, the men buried here crossed an ocean to sacrifice their lives as part of our great alliance. And I think our predecessors overcame insurmountable
odds, because as allies and partners, they were willing to show the courage and the industry and the sacrifice needed in that moment to fight, and that standard of their legacy should be the spirit of this meeting. And as we honor them today, which we will do in a moment, I think it's incumbent upon all of us to cast off the NATO of the post-Cold War, one fixated on slogans and out-of-area adventurism and focus on NATO's core warfighting mission. To do this, we need strong allies who, by increasing their defense spending and investing in combat credible forces, are fully committed to what we're calling, and Reg and his team are leading the way on this, NATO 3.0. And this requires our allies and partners to do more rapidly, and under President Trump's leadership, that transition to NATO 3.0 is already underway. NATO was meant to be an alliance, and as France knows, on the edge, it's not a relationship of dependency, but an alliance of strong countries. So as we look to France as our first ally, as you mentioned, for these 250 years, to continue to live up to this call by leading the conventional defense of Europe. The United States is laser focused on our priorities as well: homeland defense, our Western Hemisphere, and then deterrence in the Pacific as well. And these priorities are not a retreat from the world or an abandonment of NATO, but a realistic allocation of our resources against the most consequential threats to American security. We face a strategic environment that we must be prepared for the possibility of simultaneous challenges in multiple theaters, and given those realities, Europe must take the lead of its own conventional defense. We believe that is a strategic necessity. So we're looking for allies like France who take this reality seriously and demonstrate through action, as these men did here 82 years ago. France can help build a NATO that is more balanced, more resilient, and more credible. I think in doing so, we honor the men who are resting here, not just with our words today, but with our results. So we look forward to the discussion today and partnering together to make NATO 3.0 a reality. Madame Minister, thank you for hosting us. Merci, Press. Merci, Press.